হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছো সবাই? আমি আজকে নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। বাইসাইকেল জাম্প ফিউল কিভাবে রিপেয়ারিং করা যায়। তো নিশ্চিত দেখুন। প্রথমত প্লেট সোজা পাকে খুলবেন, উল্টো পাকে টাইট হবে। খোলার পর এটা হ্যাট কোম্পানির ফুল বল ফিউল। প্রথমত ভালো করে গ্রিজ করে দেবেন, সম্পূর্ণ আর নিখুঁতভাবে করবেন। গ্রিজ করার সময় বল যাতে এইদিক ওই দিক না হয়, বল যাতে না পড়ে। এইদিক সম্পূর্ণ গ্রিজ করা হয়ে গেলে বাম দিকে ফিউলটি ধরে ভালোভাবে উল্টে দেন যাতে বল না পড়ে। যদি দুই একটা বল পড়ে যায় তাতে অসুবিধে হবে না, আপনারা গ্রিজ করতে পারেন। এই দিকও ভালোভাবে গ্রিজ করে দেবেন। তারপর ছোট করে সমানভাবে কাটবেন যাতে ছোট বড় না হয়, দুদিকই যাতে সমান থাকে।
পড়ে না যায়, ভালোভাবে ধুয়ে থাকবে। গ্রিজ করা ফিউলটি দিবেন, ঘাট বাই ঘাট মিলিয়ে বসাবেন। র্যাচার আর ফিউলের ঘাটের সঙ্গে মিলিয়ে বসাবেন। আর একটা স্পক নেবেন, অসুবিধা হয় তার জন্য। স্পক নিলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, সম্পূর্ণভাবে কাজটি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আর লক্ষ্য করবেন চেক করার সময় ফল্টু যাতে না বের হয়। দেখছেন এখন কত সুন্দরভাবে ধরছে ফিউলটা। তারপর তিনটি অসার, ফিউলের অসার করে দিবেন। এখানে হালকা ফল্টুটা বেরিয়ে গেছিল। তিনটি অসার ভালোভাবে বসিয়ে দেন। তারপর ভালো প্লেটটিকে উল্টো পাকে ঘোরাবেন। উল্টো পাকের সোজা প্যাঁচ। মনে রাখবেন সোজা পাকে খুলবে।